वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस दे नाल। स्लोवाक्स अपराधिक कोड सुधारां खिलाफ विरोध प्रदर्शन होए तेज। यूरोपीयन यूनियन ने भी स्लोवाकिया सरकार की कीती निंदिया। दस दईए कि यह नवे कानून अपराधियों नूं दिंदे हन वधेरे ताकत अते हौसला। अंतरराष्ट्रीय अदालत विच पहुंचा इजराइल अते हमास जंग का मामला। अफ्रीका अते इजराइल ने अदालत विच आपो अपना पक्ष किया पेश। विश्व सेहत संगठन ने लोगों को सावधानी वरतण की की अपील। दसंबर दे विच कोविड कारण होईयां हन 10,000 मौतां। पापुआ न्यू गिनी दे विच पुलिस मुलाजमां ने की हड़ताल। इस दौरान भड़की हिंसा 15 लोगों की हुई मौत। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। स्लोवाकिया दे विच फैडरल सरकार ने अपनी संसद विच कई बिल पास किए जिस दे खिलाफ पूरे मुल्क दे विच आम लोग अते विरोधी पार्टियां प्रदर्शन कर रही ने। इत्थों तक कि देश की राजधानी विच सरकारी दफ्तर के बाहर 15,000 तो वध लोग इकट्ठे होए। आम लोगों वालों सरकार के इस प्रस्तावित कोड नूं अपनी आज़ादी उत्ते हमला समझा जा रहा है। इस संबंधी वेख लैंदे हां एक खास रिपोर्ट। स्लोवाकिया की सरकार के वलों कई कानून सुधारां के नाम हेठ कई नवे बिल पास किए गए हैं जिस कारण आम लोग सड़कों उत्ते उतर आए हैं। इत्थों तक कि यूरोपीयन यूनियन अते होर विरोधी धिरां ने भी इसका विरोध किया। तुहानूं दस दईए कि ब्राटिस्लावा दे विच यह प्रदर्शन चल रहे हैं जिन्हां कानूनों का विरोध किया जा रहा है। यह नवे कानून भ्रिष्टाचारियों अते होर अपराधियों नूं वधेरा हौसला प्रदान करते हैं। जानकारी मुताबक इन्हां कानूनों राही अपराधियों नूं कई तरह दी रायतां मिलदियां ने अते नाल ही नाल पुलिस अधिकारियों के लिए विल्सल ब्लोअर सुरक्षा नूं मुआफ करना भी इस दे विच शामिल किया गया है। सरकार ने पिछले हफ्ते एक विशेष सरकारी वकीलों के विभाग नूं भी खत्म करने की प्रवानगी दे दी सी जो कि 5.4 मिलियन के यूरोपीयन यूनियन देश दे विच उच्च पद्धरी भ्रिष्टाचार अते संगठित अपराधों के मामले की निगरानी करता सी अते भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ काम कर रहा सी। स्लोवाक के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने इन्हां प्रदर्शनों नूं विरोधियों की देन करार दिता अते कई तरह के इल्जाम लाए। विरोधी पार्टियां ने सरकार के इन्हां कानूनों नूं लोकतंत्र उत्ते हमला दस्सिया है अते आम लोग भी इस कानून नूं अपनी आज़ादी उत्ते वड्डा हमला समझ रहे हैं। प्रदर्शनों नूं अगवाई दे रहे आगुआं के अनुसार लगभग 15,000 प्रदर्शनकारी तां इकल्ले राजधानी विच विरोध करन लई पहुंचे हुए हैं। इसी तरह देश के वड्डे वड्डे शहरों विच भी वड्डियां वड्डियां रैलियां हो रही ने। विरोधी SAS पार्टी के नेता रिचर्ड सुलिक ने ब्राटिस्लावा दे विच भीड़ नूं कहा है कि सरकार कानून के राज नूं तबाह कर रही है। संसद ने विवादपूर्ण सुधारां नूं एक फास्ट ट्रैक विधानिक प्रक्रिया द्वारा पास करने की योजना बनाई है। तुहानूं दस दईए कि यूरोपीयन यूनियन के अधिकारियों ने भी इन्हां बिलों की निंदिया की। यूरोपीयन कमीशन के बुलारे ने पिछले हफ्ते कहा है कि असीं स्लोवाक सरकार नूं अजे तक इच्छित सुधारां उत्ते अगे ना वधण लई कहा है अते खास तौर उत्ते स्टेक होल्डरां दे नाल सही अते पूरी तरह दे नाल सलाह मशवरे तो बिना फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का सहारा ना लैण लई भी कहा है। स्लोवाकिया दे विच 35,000 तो वध लोगों ने सरकारी प्रस्तावां नूं रोकण दे लई एक ऑनलाइन पटीशन उत्ते भी दस्तखत कीते ने पर अजे तक सरकार अपने फैसले तो टलदी हुई नज़र नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। इजराइल और हमास के विचाले लंबे समय तो जंग चल रही है। इस दौरान दक्षिणी अफ्रीका ने इजराइल उत्ते गाजा विरुद्ध नस्लकुशी का दोष लाया। अंतरराष्ट्रीय अदालत विच सुनवाई दौरान दक्षिणी अफ्रीका ने अदालत नूं बेनती की है कि इजरायली फौजी कार्रवाइयां नूं जल्द तो जल्द खत्म करने का हुक्म दिता जाए। इस बार इजराइल ने भी अदालत विच अपना पक्ष पेश किया अते दक्षिणी अफ्रीका के दोषों नूं पूरी तरह रद्द कर दिता। हालांकि युद्ध शुरू होने तो बाद यह पहली बार है जदों इजराइल ने अंतरराष्ट्रीय जांच विच अपना पक्ष पेश किया है। इजराइल ने पहलां सारियां जांचां नूं अनुचित अते पक्षपाती दसदिआं रद्द कर दिता सी।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਡੇਲਾ ਹਾਸਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਸਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਓਰ ਹਯਾਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ 5000 ਰੌਕੇਟ ਦਾਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ 23 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। IDF ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਬਨਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। I know that we are in a problem. We have a problem with the way the whole world is looking at us, and I think there is a lot of misunderstanding of our reality and our cause. And I hope that our delegation will be able to bring our point of view and our reality, the Israeli reality, into the world's perception. It's a very complicated situation. It hasn't begun on the 7th, but on the 7th of October happened a very crucial disaster, and it cannot be overlooked, as the Hague is now looking only at the nowadays war, and they don't look at the history. And this is a very blinded look. For me, it was one of the hilarious or crazy things that happened in the world. Some people from South Africa come to us to tell us that we do a genocide after what happened in 7 October. It's unbelievable. I can't believe what happened, but I believe that tomorrow it will be changed, because tomorrow we're going to say what we have to say. And I believe that tomorrow Judge Barak, Professor Barak, will say the last word, and all the world will understand that what happened today, it's really unbelievable. I think it's a bit unfair. Of course, I can understand that millions of people are hurt from both sides, also Israelis and also Gaza, Palestinian people, but I think it's unfair. Hamas caused it all, don't forget. And who chose Hamas? The Palestinian people. And about Hague, whatever happened there, I think it's unfair. The claim that war against Israel are unfair. There was a big massacre on the 7th of October. I feel like the world is a bit on the wrong side. This is my opinion. What type of genocide are we talking about? Because the Israeli army is trying only to protect the Israeli civilians from the Hamas, nothing more, nothing less. So we have no conflict with the Palestinian population. So if somebody needs to investigate actions, to investigate type of behavior, I think they should look on the other side of the border that sent 3,000 people to mutilate, decapitate, kill, and right now starve, kidnaps. ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UN ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ 21 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। OCHA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Our humanitarian colleagues are telling us that between the 1st and the 10th of January, only 3 out of the 21 planned aid deliveries of food, medicine, water, and other life-saving supplies to north of Wadi Gaza were able to proceed. These included multiple planned missions to provide medical supplies to Gaza City and fuel to water and sanitation facilities in Gaza City and the north, and those were denied by the Israeli authorities. The UN's ability to respond to extensive needs in the northern part of Gaza is being curtailed by recurring denials of access for aid deliveries and lack of coordinated safe access by the Israeli authorities. These denials and severe access constraints are paralyzing the ability of humanitarian partners to respond meaningfully, consistently, and at scale. Overall, the rate of access seen in January so far presents a significant deterioration when compared to the rate of access in December of last year, where more than 70% of the planned UN missions to the north were coordinated and undertaken. The rate for January 1st to 10th is about 14%. Every day that we are unable to provide assistance results in the loss of lives and suffering of hundreds of thousands of people who remain in northern Gaza. Yesterday, our emergency relief coordinator, Martin Griffiths, said in a social media post that, quote, "The health sector in Gaza is being slowly choked off as hospitals continue to come under fire, and what happens when the health system collapses? Pregnant mothers can't deliver babies safely, children can't get vaccines, the sick and wounded cannot get treatment, people die, and this war must end," Mr. Griffiths said. He also mourned yesterday the loss of 4 members of the Palestinian Red Crescent ambulance crews who were killed while on duty in Gaza. He said the rules of war are clear and that parties must protect civilians, including, of course, humanitarian workers. Staying in the region, the Undersecretary General for Peace Operations, Jean-Pierre Lacroix, is continuing his visit to Lebanon and the Middle East. This morning he arrived at the headquarters of the UN Peacekeeping Force in southern Lebanon, and that headquarters is in Nakura. He is meeting with the mission's leadership and peacekeeping personnel to express his solidarity and support for their work in very challenging circumstances. ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਟੇਡਰੋਸ ਅਦਾਨੋਮ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 42% ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Finally, although COVID-19 is no longer a global health emergency, the virus is still circulating, changing, and killing. Data from various sources indicate increasing transmission during December, fueled by gatherings over the holiday period and by the JN.1 variant, which is now the most commonly reported variant globally. Almost 10,000 deaths from COVID-19 were reported to WHO in December, and there was a 42% increase in hospitalizations and a 62% increase in ICU admissions compared with November. However, these trends are based on data from less than 50 countries, mostly in Europe and the Americas. It's certain that there are also increases in other countries
that are not being reported. Just as governments and individuals take precautions against other diseases, we must all continue to take precautions against COVID-19. Although 10,000 deaths a month is far less than the peak of the pandemic, this level of preventable deaths is not acceptable. We continue to call on governments to maintain surveillance and sequencing and to ensure access to affordable and reliable tests, treatments, and vaccines for their populations. And we continue to call on individuals to be vaccinated, to test, to wear masks where needed, and to ensure crowded indoor spaces are well ventilated. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੋਰਟ ਮੋਰਿਸਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਪੋਰਟ ਮੋਰੇਸਬੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 8 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। No right to anyone to take to the streets to do anything and everything they feel needs to be done. The country will live on, and I just want to appeal to all citizens across our country. We were under stress and duress yesterday in Port Moresby. The pay-related issues of the members of the PNG Royal Constabulary, as well as all public servants included, were brought to the attention of government. And police were not at work yesterday in the city, and people resorted to lawlessness up and about. So not all people, but in certain segments of our city. I have a report, situation report, that indicate to me that while situation have subsided in the last 12 hours, but it is still tense out there, and there have been opportunities to arsonists and destruction of some shops in certain parts of our city, especially Rainbow, Gerahu, Waigani, Port Moresby, South area, Koki, Badili. Those arson has taken place yesterday. Situation has subsided today, but our police and defense that was called out yesterday working together to bring Port Moresby back under control. There's some indication of people trying to come out, but I want to speak to Lei and speak to Kokopo and speak to the country. This is your country as much as it's my country. The care and watch of our country remains in our hands. Breaking law does not achieve certain outcomes that you want to achieve, whether your immediate need outcomes or our collective shared outcomes. I want to encourage everyone. Today, the National Security Advisory Committee will be meeting here in the next hour, and later today at 11 o'clock to 12 o'clock, the National Security Council will meet, and Cabinet will convene at 2 o'clock today. ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। Well, over the last month, we've seen a significant increase in the number of Houthi attacks on commercial shipping in the Red Sea. That's putting innocent lives at risk. It's disrupting the global economy, and it's also destabilizing the region. And in that time, we've also seen the single biggest attack on a Navy warship, a British Navy warship, that we've seen in decades. Now, it's clear that that type of behaviour can't carry on. That's why we joined with allies in issuing very public condemnation of this behaviour, and it's why I made the decision with allies to take what I believe to be necessary, proportionate and targeted action against military targets to degrade and disrupt Houthi capability. We won't hesitate to protect lives and ensure the safety of commercial shipping. Well, we've carried out a series of strikes together with allies which will, we believe, degrade and disrupt the capability. The types of things that we've targeted are launch sites for missiles and for drones. Initial indications are that those strikes have been successful. We'll continue to monitor the situation, but it's clear that this type of behaviour can't be met without a response. We need to send a strong signal that this breach of international law is wrong. People can't act like this with impunity, and that's why, together with allies, we've decided to take this action. Well, look, our aim is very clear. It's to de-escalate tensions and to restore stability to the region. And that's why allies over the past few weeks have issued several statements of condemnation of what's happening, calling on the Houthis to desist. Indeed, just this week we've seen a UN Security Council resolution condemning what's happening and saying that states have a right to self-defence. We have acted in self-defence. It's incumbent now on the Houthis to stop carrying out these attacks, putting people's lives at risk and disrupting the global economy, which will also have a damaging impact on people's shopping and their day-to-day shopping when they go about their lives. That's not right. We've seen the disruption that's brought over the past year or two with the situation in Russia and Ukraine. We don't want to see that happen again, and that's why it's right that we've taken action. ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ $370 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਆਰਥਰ ਐਂਗੋਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਾਂ। They don't have any facts. They don't have any evidence against us. Millions and millions of pages, years of litigation, and all politically motivated. She campaigned on a "I will get Trump." If you've ever seen any of her clips, they're horrible clips. Actually, the anger. She's got serious Trump derangement syndrome. There's no question about it. Letitia James, the corrupt Attorney General of New York. So we've proven our case. There's not one witness against us other than one person who is a deranged. He's got a lot of problems. He's a man who's been convicted of lying. He's a felon, convicted felon, and not a good person. But that's their only witness, and he's now crashed and burned. They have no witnesses. And by the way, that witness took back everything that he said. He took back everything he said in court, took it all back. So they have no case. It's a shame that a thing like this is able to happen. Businesses leave New York. She went after Exxon, and they decided to move to Texas. And hundreds of millions of dollars they pay in taxes. I paid over $300 million of taxes over the last number of years. $300 million. And they don't recognize that. They don't recognize anything. So think of it, not one witness, millions of pages of document, years of this nonsense, and now it goes on. And one other factor, we won this case already in the Court of Appeals. The Court of Appeals voted in favor of us. But this judge has been very, very slow to accept that opinion because that's not the opinion that he wants. But we won in the Court of Appeals. That's the boss of this judge. He has to know that. And it was a conclusive victory, statute of limitations and other things. And that case has already been won. So that's the story, and I thought we'd come down to 40 Wall Street, which is a great building, and you'd get a chance to see one of the nicest buildings in New York and a convenient place, and I don't have to pay any rent because we have it, and it's been a very successful building. But it's a shame to have gone through this for years and years and years, and now we'll see
if we're going to get an honest verdict. We didn't have a jury. We had no rights to a jury. It's a statute that's never been used before for a purpose like this. I just watched a certain broadcast and they said, you know, they've been looking. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। स्लोवाक्स अपराधिक कोड सुधारां खिलाफ विरोध प्रदर्शन होए तेज। यूरोपीयन यूनियन ने भी स्लोवाकिया सरकार की कीती निंदिया। दस दईए कि यह नवे कानून अपराधियों नूं दिंदे हन वधेरे ताकत अते हौसला। अंतरराष्ट्रीय अदालत विच पहुंचिया इजराइल अते हमास जंग का मामला। अफ्रीका अते इजराइल ने अदालत विच आपो अपना पक्ष किया पेश। विश्व सेहत संगठन ने लोगों को सावधानी वरतन की की अपील। दसंबर के विच कोविड कारण होईयां हन 10,000 मौतां। पापुआ न्यू गिनी दे विच पुलिस मुलाजमां ने की हड़ताल। इस दौरान भड़की हिंसा, 15 लोगों की हुई मौत। सो फिलहाल दे लई वर्ल्ड न्यूज़ दे विच इन्ना ही। तो मैनूं इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।